story. A story of a boy called Jim who lived throughout his childhood in poverty. In his childhood, he was diagnosed with ADHD, a childhood disorder with attention and hyperactivity. His hyperactivity disturbed most of his schoolmates and teachers, as he would finish his homework at the earliest and disturb all his classmates and not let them finish their work. Life wasn't easy for young Jim. His mother suffered from chronic health issues and his father struggled to support the family. To cope with stress, Jim would spend hours in his room making funny faces in front of a mirror. He developed a talent for impressions which would later make him famous. Unfortunately, Jim's family lost their home. They were forced to live in a tent for a short period. This difficult period of his life reportedly made him angry, but fortunately, he chooses to focus on humor instead of anger. In fact, it was Jim's comedic talents that turned things around him. Hope you would have guessed who is Jim. It is none other than the famous actor, producer, television artist, and a stand-up comedian, Jim Carrey, the artist who has performed in Mask. He who has converted his hyperactivity into flexible physical movements, his stress and depression into humor and facial expression instead of going mad or ending his life. This Mental Health Day, as theme says, mental health is a universal human right. It's a right of every human, whether young or old, to take their life and the problems of life in a challenging way possible. As Ashley Smith says, life is full of beauty. Notice it. Notice the bumblebee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain and feel the wind. Live your life to the fullest potential and fight for your dreams. With a small note, I would welcome all of you gathered here and request Dr. Srinivas Bhatt, Professor and HOD Department of Psychiatry, to escort the dignitaries to the dais. Raising one's mind and heart to the eternal and requesting all good things from Him happens with a better prayer. To lead us with prayer, we have Dr. Nandana and Dr. Meetala. शरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय
this program. We all have gathered here to embrace the movement and show diversity in creating awareness regarding mental health and its importance in our life. Now to throw more light on today's program and welcome you all, we have Dr. Srinivas Bhatt, Professor and HOD, Department of Psychiatry, Hegde Medical Academy. Over to you, sir. Good morning, dignitaries on the dais and off the dais. Today we are here observing the World Mental Health Day. This observation of Mental Health Day started in 1992 by World Federation of Mental Health, and it was endorsed by the WHO. Every year on the October 10th is the day for the celebration of mental health. Main objective of this day is to create an awareness among the general public or the person who is suffering from the mental illness, and to know about the rights and the responsibilities and to reduce the stigma about the mental illness, so that everybody in the community will treat the mental illness as equal to any other illness. Nobody in the community who is having mental health related issues, having a problem in accessing the mental health, those who are having access to the mental health issues should know what is their rights and the responsibilities, and at the end the mental health and the related issues will be considered as same as any other medical illness. And in a community, nobody should suffer because of the mental illness due to the stigma and lack of awareness. Globally, this day will be observed all throughout the world, with every year with the theme for that year. And this campaign will go on not for one day, may go on for the week or a month. This year's theme was mental health is universal human rights. My right, my mind, my rights. This year we thought that what we can do to see that our youths, our college students can have a better mental health. Only way what we thought is, now we better know how we can manage ourselves. There are so many issues are troubling us. There are so many issues are the reasons for the mental illnesses. Some are biological, some are psychological, some are biopsychosocial. But what we thought is, if we are better within ourselves and our mind, our environment, we as a society, we are better within ourselves, we will be contributing the better health and information to all others. That's why we thought for the college students in and around Mangalore, we will have a workshop on wellness within. A workshop to empower the students on mental health. We have requested all the colleges to send at least 5 students with 1 teacher, so that whatever we are doing here, you 4 or you 5 are the flag bearers. With that new knowledge, you will go back to your college and you empower the others. And the teacher who is there accompanying, she is also well versed with what we taught here. She will also spread the awareness and the workshop what we are conducted here. Take home the message and you empower the others. And similar workshops, anything is required, we are ready to conduct in your colleges. And if you are interested, these 5 volunteers will be enabled to have more and more issues, handle more issues, so that you can have a small team of volunteers who can have similar campaign in your college, so that your students, your colleagues, your friends are better within themselves. That is why we thought of this
topic to be there for today's workshop. As a part of mental health team, that's Department of Psychiatry, PSYCHATRY Medical Academy, and we are part of the Nitte University. We are running this campaign since 1 month. We started from the September 8th, Suicide Prevention Day, and the day today is World Mental Health Day. All throughout a month, we have had several awareness programs, workshops inside the college and within the outside our campus in various institutions, industries, and the other areas. It may be a stress management workshop. It may be a workshop for the teachers, workshop for the industries, so that they are able to handle their mental stress or the awareness of the mental ill, so that they can handle their illness and can refer the patient or help the patient who is having the mental health related issues. As a part of this campaign, we have 2 competitions. One is poster competitions. There are around 90 entries have come, and we have the short video competition. Short videos, we have 30 entries, 25 entries has come, and all these the posters are of very good quality in terms of artistic features, originality, creativity, and the theme what we are given about the topic has been very good quality. We will display it on the projections. And the 25 videos are professionals. We thought that it will be in the camera, they will take it from the mobile phone and all, but whatever it has come as a professional touch. It was very difficult task for us to select the 3 out of the winning 3 teams, but we have to decide. That's why we have the 3 winners, but all other 25 short videos are very good. Among the 60 odd entries of our posters, we have selected 12 posters and we have made it into the calendar of 12 months. We are releasing the calendar from the Department of Psychiatry of 1 year with every month in hand on display, and the activities on the other side, and the picture what is attached to that is the posters which are selected. 12 posters we have selected, that is being there in the calendar that we are going to release it today, and it will reach you the selected people and the universities and the academic institutions shortly. And today's day, we are thought that is the up day to release the calendars, announce the winners of the short video and the poster competition also. For this today's function, we have invited 2 guests. One is our own man, Dr. V.K. Shashindran, who is the professor in Department of General Medicine, and more than that, he was the director for PG studies. And why we have selected him, we have invited him is, he is keen in the research activities of the Department of Psychiatry, more about mental health, and his awareness about the mental health is very good. And he is the flag bearer for our institution, so that how a person in the higher degree can help us to promote the mental health issues. Thank you very much for coming here, sir. And I asked Dr. Arun, but to just give a bouquet and welcome. Thank you very much, sir. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ B.M. ಪ್ರಸಾದ್, ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 7th Battalion KSRP, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ, ಕನ್ನಡಿಗರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ.
ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೋಲ್ಸಮ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಪರಿಸರ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶ್ರೀ BM ಪ್ರಸಾದ್, KSPS Commandant 7th Battalion, KSRB, Mangalore. I heartily welcome you on behalf of Department of Psychiatry, KS Hegde Medical Academy. Mangalore bouquet and welcome, sir. The teachers from various institutions. We have the head of the departments, departmental heads, and the institutional heads from all the constituent colleges. And we have the learned persons like professors, faculties of the department. They are all gathered here for the inaugural function. I welcome all of you, sir. I am also welcoming all the today's participants who have come all throughout Mangalore from the distant places to participate in this workshop. I think this day will be fruitful for you, and I welcome all of you. And my department, from all my departmental staffs, I won't mention one by one. We know who has worked more, and some are behind the scenes, and some are not there here running the OPD and the ward rounds. All of them are helped us. I also welcome them and thank them for conducting this workshop, and all of you are welcome here. Thank you very much. I welcome media who has come and create awareness in all the media, and I welcome all the people who are gathered here, and welcome one and all. Thank you. Thank you, sir, for that wonderful welcome, and a warm welcome to you too, sir. Like the lamp spreads light, let us spread love and kindness wherever we go. May the light of this lamp illuminate our minds and open our hearts to compassion and empathy. Now I request the dignitaries to lit open this program by lighting the lamp. I would like to add my gratitude to all the dignitaries who lit open this program. Now we have amongst us an efficient, dynamic and enthusiastic personality who thinks about mental health as a human right and feels everyone should be benefited to the fullest. He is involved in most of the programs involved with mental health and human health. His wonderful mindset about humanistic values makes him think about his fellow mates and their mental health. We are indeed happy to have you, sir, as the chief guest for this program. Now I request Chief Guest Commandant BM Prasad to inspire us with a few words. ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್
ಅವರಂತೂ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರ ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 850 ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆನ್ ಸೇರಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ದಿನ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ, ವಿಶ್ವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ VK ಶಶಿಧರನ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನವೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣವೂ ಬಹಳ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಅವರದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಮನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅರುಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ಇವತ್ತು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಸರ್, ಈ ಸರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇನ ರೂರಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ, ನಾನು ಬಂದು ಕೂತೆ ಅವಾಗ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಹೌದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದು, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಹಾಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ನಿಮಾನ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಾನ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಾನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು, ಅವ್ರ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಸುಮನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಪಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬಯೋಡೇಟಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಯೋಡೇಟಾ ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಗು ಸೂಸೈಡ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳಿರೋರು. ನೀಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 1-2 ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತೆ TV ನೋಡಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಸೈಡ್, ಓದು ಅಂದರೆ ಸೂಸೈಡ್, ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೂಸೈಡ್, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್?
ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾತಾವರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀರಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗುತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕನ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ನಾನು ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ ಟು 7th ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಒಂದು 5th 7th ಒಂದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್, ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು ಹೆಸರು ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿದೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು? ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಬಂದರು, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಮಾತು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. PUC ಓದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, PUC ಆಗಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು PUC ಮಾಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಏನೇನೋ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಅಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಮಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಯಿತು, ಅದು ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. 10th ಬಂದೆ. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನೋ 14 years 15 years 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು, ಏನು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ಓದಿದೆ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದೆ. ಅವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ PUC ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೋ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಕನಸು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೋ? ಇಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ IPS or IAS ಆಫೀಸರ್. ನನಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸೇ ತಗೋತೀನಿ, PCMBನೇ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಒಳ್ಳೆ ಸೈನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಪ್ಪ ಇದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೇಲ್ ಆದ, ಅವರಪ್ಪ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀನು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ DVS ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಶಾಲಾ ವಿಲಾಸ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮರಿಮತ್ರ ಮೈಸೂರು. ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹೊರಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಟೂರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ, ಟಿಪ್ಟೂರ್ ಕಲ್ಪತ್ತೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ PCMB ತಗೋತೇನೆ, ಓದ್ತೇನೆ.
ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಗೌರವ ಬೇಕು. ಗೌರವ ಇವತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ, ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ಸಿ ಇ ಟಿ ಇತ್ತು, ನೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ನೀಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಿ ಇ ಟಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಂದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗಾದರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ತೊಗೋಬೋದು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರದೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ, ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ತದನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ DD9 DD1 ಶೇಖರ್ ಕಪೂರ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ B.Ed ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟಪ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ತೆಗೆಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಇದಲ್ಲ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ W. ಈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೆಲ್ಲಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತು T.S. Eliot ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕವಿಗಳಾಗಲಿ ಅವರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು, ಕುವೆಂಪು ಅವರು, ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 1998 ಫಸ್ಟ್ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತೇನೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ 99 KS ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ 2004. ಆದರೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ. 2004 ತೊಗೊಂಡೆ. ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈಗ ಇದೇನು ನೀವು ಈ ಸೀಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೋಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೋದಂತ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ 1-2 ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. TV ನೋಡ್ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ತು,
ಓದ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಬಿಡಿ, ಅದಂತೂ ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅವ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ? ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೂ ಇದೆ ರೀ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರಿನಾದರೂ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಾನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಅನಿಸಿದೆಯಪ್ಪ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇದು ಸಿನಿಮಾ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ 1-2 ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ UPSC ಅಂತೇಳಿ ನಾನು UPSC ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಓದಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಸವನ ಮಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದ್ತಾನೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೋಡಿದ್ರು ಓದ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ 30 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 30 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾಕೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬಸವನ ಮಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ವಾ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಯಾರನ್ನೋ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋರೆಲ್ಲ, ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋ ಆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನೋ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ತುಂಬ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಓದೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಓದೋದು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ, 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಇರೋದಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ? ಎನಿಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್? ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ, ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್? ಕೇಳಿದಿರಿ? ಸರ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಿಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ನಾನು ಕೊನೆಯ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿದ್ದೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಬೇಗ ಎದ್ದೋಳಿ, ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಎದ್ದೋಳಿ. ಮತ್ತು ಎದ್ದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗನೋ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಉಳ್ಳುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ನೋಡಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ತರಕಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು, ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸಂಬಳ ಮಾಡ್ತಾ ತಗೋತಾಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೋತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಕೆಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗೆ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಊಟನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಒಂದು ಸೇರು ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನೋದು. ರೈಸ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರೈಸ್. ನಾನು ಅನ್ನ ಇಲ್ದಿರೋಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ, ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಆಯಿತಾ? ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅದರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ನಮಗೇನಾದರೂ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾದರೂ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕು. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಹಂಚ್ಕೋತೀರಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡು ಅವ್ನ ಕತೆ ಏನೋ ಮಹಾ ಹಿಂಗಿದ್ದ, ನೋಡೋಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನ ಹುಡುಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಹರಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಕೆ. ಶಶಿಧರನ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ನಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಭಗವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೀವನದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು moving different experiences, different view, formed into a picture with a new vision, which is now modified into a calendar which brings new hope. Now I request all the dignitaries to release open the calendar of Mental Health 2023. The Department of Psychiatry
had conducted competitions on e-poster and short video making competition. The theme for e-poster was mental health, a human right, and the theme for short video was creating hope through action. Participants from different colleges, professions participated in the competition, and the best 3 have won the prizes. The department has also selected the best 12 posters and converted them into a year's mental health calendar along with departmental activities, and would like to honor them with certificates for appreciation and cash prize. I request our dignitaries to do the honors. Now I request Mrs. Sulochana to read out the list of the winners of the competition. Gentlemen, esteemed guests and honored participants, a very good morning to one and all present here. I take this opportunity to welcome you all to this special occasion as we gather here to observe World Mental Health Day. Today we have come together not just as a community, but as a collective force committed to raising awareness about mental health, advocating for mental health support and breaking the stigma surrounding mental health issues. In the spirit of acknowledging the importance of mental well-being, we had organized poster making and short video making competition. The theme for short video making competition was creating hope through action. I request dignitary on the dais to award the prize winner. The third prize goes to Hegde and team, SK Arts and Science College, Hubli. The second place goes to the video choice by Arpit Indramadan and Aditya Shetty. Any guesses on the first place? Tabarak from Madhya. Awareness campaign, and the theme of poster making competition was mental health and a human right. We have received the immense response from the community was got 83 participants from all over Karnataka. Among the posters received, 12 posters were selected as the best posters and are also selected for the special calendar. Designed by the Department of Psychiatry, which will release today. The top 3 best posters are: the third prize goes to Ms. Nayana MR, MPH Scholar, Department of Public Health, Chennai. The second prize that is Sean Lionel D'Souza, student NMAMIT. First place is Dr. Carolina D'Souza, Principal Project Associate at Rockstar. I will be announcing the list of the participants whose posters were selected for the calendar. I request them to come on the dais and receive the certificates as I call their names: Ms. Ame and Amisha. Ananya Rai. Ashna Matthew, Divya Vachani, Jalisha
Mr. Jeffrey Thomas. All the winners and the participants, you have done your best and you have given creative one. The ones who have not got the certificate will be, the certificates will be reached to your respective places through mail or through through post. Thank you. Action speaks more than words. It is true in the eminent personality we have amongst us, Dr. V.K. Shashindran. Born in Mumbai, has done his MBBS, MD, DNB in general medicine and is a physician by profession. His interest in research has made him qualified with MSc and Fogarty Fellowship from UK and USA on infectious diseases. Sir has furnished many positions as professor and HOD in Armed Forces Medical College and other colleges. V.K. Shashindran has been also the member and executive member of NACO, National AIDS Control Organization, and has ample number of articles and publications in his books of research. Presently is serving as Professor of Medicine and Director Postgraduate Studies, Hegde Medical Academy, Nitte to be University. We are happy to have you amongst us, sir. Good morning, students and faculty members. I must thank Dr. Srinivas for inviting me to this event. And mental health is something which I am really passionate about. And must also acknowledge Dr. Commandant Prakash for all that he has spoken about mental health and his experience with life, which I think has got a lot of valuable lessons for all of us. I'm very happy that we have a workshop to increase awareness among mental health, because to break the barriers regarding mental ill health, increasing awareness is the only effective way that is available. And today, with the awareness about mental ill health has become so much that youngsters come forward voluntarily and seek help, which is a very, very positive sign. Now, but also we should stop to think, why is there so much mental ill health among young people today? And there are many reasons for it. One of them is to do with increased lifestyle stresses. People are playing less. Commandant also alluded to this. You don't have to go out to the playground anymore. All the playing is done on the computer screen. So screen time has increased, play time has decreased. Playtime, when you went out to the playground, you lost matches or you lost games, you won some. But it taught you a valuable lesson, how to deal with victories and how to deal with losses. That is not available. It also taught you great thing about camaraderie and teamwork, which because you sit and work on your computer, you are not experiencing those things or learning from them. Next, the friends you made on the playgrounds also help give you emotional support. And those are things where you could share your problems with them, discuss it with them, and it helped you. So those have gone in today's world because of how our society has changed. Next is because of the mobile phones. All of you are exposed to great amount of social peer pressure, virtual social peer pressure. Okay, the social media governs your life nowadays. Every day you are only looking at your Instagram posts or looking at the number of likes, dislikes, how many people are following you, how many people are not following you. And this is what is governing your life. It is sad to know, but this is what is governing your life. And then you also, because you are so obsessed with social media, you sleep less in the night. Before you fall asleep, most of you are busy on your phones. And the screen time that you spend and the blue light you are exposed to decreases the quality of your sleep. And lack of sleep adds to your stressful life. Okay? And then the isolation because of your obsession with social media also is another important stressor. Now there has also been a lot of changes in society and the way we live nowadays. If you go back 2 generations, in most houses you have joint families. There were many children.
So what happened? There was no pressure, there were enough family members to help you and guide you. Okay, today we are all nuclear families, and in most families you have one child, and the lucky families have 2 children. And when there is only one child in a family, all parental aspirations, the pressure of parental aspiration comes on that one child. Father wants the child to become a doctor, mother wants the child to become a engineer or an advocate, and all their pressure is on that one child who doesn't want to become a doctor or an advocate but wants to become a photographer. Okay, how does a child tell the parents that what you want is not what I want? I had a colleague who was a gynecologist. She had left Tamil Nadu government service and she was working in the Air Force hospital. And her husband was a leading radiologist. And he had the biggest radiology private practice in Coimbatore city. He had his own MRI center, 3 CT scan centers, numerous ultrasound centers. He was running a very big business. They had one son. So the son was in 11th standard, and the mother came to me one day and said, "Sir, we are very worried about our son. He is not telling us what he wants to do in his life. Okay? And we want him to become a doctor. He is not even studying for MBBS entrance exam. Will you talk to him?" So I said, "Okay, ask him to come, I will talk to him." So that boy came. So I said, "Tell me what you want to do in life." He said, "Sir, I want to travel the world. I don't want to work too hard, and I want a high-paying job." So I said, "In short, you want to become a computer engineer?" He said, "Yes, I want to become a computer engineer." So I said, "If that is so, have you planned what you are going to do in your life?" He said, "I want to do computer science from this particular institute." And he named the most premier private institute in Coimbatore. So I asked him, "Okay, you have all this you have figured out. What is your game plan to reach that institute?" So he told me, "Sir, I am good at studies. I get more than 90% marks in all my exams. I am the state badminton champion. Okay, even if I do not get it on my merit, I will get it on sports quota." Okay. So this boy had figured out everything for himself. So I told him, "Why have you not told your parents?" He said, "I can't talk to my parents because they are obsessed with my becoming a doctor." So I called the mother 2 days later and told her, "I have spoken to your son. He has figured out everything in his life. Okay, you all are unnecessarily worried about it. All you should just relax now." So she said, "What does he want to do?" I said, "He wants to do computer engineering." Now parents were so shattered by the son's choice that father went into depression, but the people in the family who were most angry were the grandparents. The grandparents said, "Our son has worked so hard to set up this business, and this boy doesn't want to look after the business, he wants to do something else." Okay, so this is how the parental pressure and family pressure can affect youngsters nowadays. The end of the story is that boy did just what he wanted. He got good marks, he got 93% in his 12th standard exam. He got through sports quota, he got admission in computer science in that institute which he wanted, and he lived out his dream. Okay, so today because you all are focused, and there are so many avenues available to you, you can do what you want. Gone are the days when professional careers were limited to being a lawyer, an engineer, a doctor. Today there are so many other avenues available, and that's a great thing available for you. Also, when you had big families, you had in the extended family, you had cousins, you had uncles, you had aunts, and you could take any one of them to be your mentor or your guide, and they would sort out all the problems for you. Today you are only dependent on your parents, and all your anger with your parents means you don't talk to them at all. So there is no communication, effective communication between parents and children nowadays, and because of it, you have no one to guide you, and you are only dependent on friends or information from the net. So that is an important thing that we have, which is a problem nowadays. And the last thing I feel is that there is a singular lack of faith. And for that lack of faith, we also have to blame. In my generation, our parents and grandparents believed in God. Okay, they would go to temple religiously, and all the vicissitudes of life, the ups and downs of life, they could always say that God is there, God will look after us.
So that faith in God helped them deal with their problems. In our life, we were brought up as modern generation, and we were not taught religion by our own parents. And we have taught less religion to our children. Okay? So what has happened is that children have nobody to or nothing to fall back to which will help them go through the troubles of life. Okay? They have no faith in God, they have no faith in their own parents. Okay? So the lack of faith is a big problem, which is one of the reasons for so much of mental stress and mental health which is there. Okay? If you do not believe in God, it's alright, but believe in yourself. Have faith in yourself, and that will help you go through life. Okay? So these are the reasons I feel that there is so much of mental stress nowadays, and I am very glad that Dr. Bhatt has taken this initiative of addressing school children and college children and increasing awareness about mental health amongst them, because this is the way forward, that we get you to help your friends to deal with mental health problems. Thank you very much, and wish you all the best. For your inspirational words of wisdom. According to Michael Josephson, the world has enough beautiful mountains and meadows, spectacular skies and serene lakes. It has enough of lush forests, flowered fields and sandy beaches. It has plenty of stars and the promise of a nude sunrise and a sunset every day. What the world needs more of is people to appreciate and enjoy it. Today, to appreciate and show gratitude to each and every one gathered here, we have Dr. Jonathan, Faculty Department of Psychiatry, to render a vote of thanks. I'll try to finish as quick as possible, including everyone who is supposed to be thanked here. I stand here as a proud and grateful student of the Nitte University to express my heartfelt thanks to all those who have come here to make this a grand success. On behalf of the Department of Psychiatry, I extend a hearty vote of thanks to our Chief Guest, Sri B.M. Prasad, Commandant 7th Battalion, KSRP 7th Battalion, Mangalore. As a token of appreciation from our department, my HOD, Dr. Srinivas Bhatt, we have our very own beloved Dr. V.K. Sashindran, Director of PG Studies, a prominent figure who has caused a lot of people to do further research, who has inspired us to strive too much towards doing further research in mental health. So your words has helped us to understand about few techniques that we can use to face day-to-day adversities in life. Thank you very much, sir. I would also like to thank the Chancellor, Nitte Hegde, our Pro-Chancellor, Professor D.M. Shantaram Shetty, Mr. M. Vishal Hegde, our Vice Chancellor, Professor Dr. M.S. Muditaya, who may be absent here, but their blessings have made this event possible. Dr. P.S. Prakash, who was very instrumental in getting this done. Without fail, we should also have a special mention to our Medical Superintendent, Dr. Sumalata Shetty, who was very instrumental in every aspect of making this event a grand success. This event would not be possible if all of you here making each and every contribution to create an awareness which you felt would make a difference in people who are suffering. I would thank each and every members here, the public, the students, and everyone here who's made this event possible, as the calendar that you all see, which is here available, as 12 images which was chosen out of the best competition held so far to create an awareness of mental health. I would like to also thank our calendar sponsor, Microlabs, our media sponsor, Abbakka channel and V4 TV, our certificates and banners by Alter Designs. I also have a special mention of Mr. Prakash for making arrangements of this grand hall, Avishkar Hall. A special mention to nearly half the department which is not present here, was making sure that we do work, constantly involved in making this event happen. Even though we see half here present in front of you, the rest of the half is working tirelessly there to make sure the department runs. A special thanks to all of them. And this event was held forward by a few extraordinary, beautiful women of our department.
ma'am, Suman ma'am and Sindhu ma'am who have helped along with Kasuri ma'am to get this event happen. This was done through a lot of you ma'am. Students on mental health called Wellness Within, which is organized by our department with two resource persons, Abbakka ma'am and Sindhu ma'am, who will be taking forward for this. At last, I would ask Dr. Srinivas Bhatt sir to have any words to be told to the public or any word of thanks that you would ask. And to all people who gathered here, there is high tea organized by Utsav Caterers, which is please do enjoy for all. Thank you one and all. To conclude, positive mental health is like an anchor in the midst of an affected emotional storm. The anchor won't make the storm go away, but it will hold you steady until it passes. So think positive, act positive and create positive, because mental health is a universal human right. Thank you one and all. Thank you to the dignitaries on the dais.